clase, soy Nicole y en este video voy a hablar sobre el modo imperativo, eso es los mandatos formales e informales, es decir, the commands, okay, telling people what to do directly as possible, okay. Entonces, hay dos tipos diferentes de mandatos, okay. Depende de la formalidad, okay. Son formales, es decir, con usted, señor, señora, doctor, profesor, etc. Y luego grupos también, que se refiere a ustedes. Y luego los mandatos informales, okay, es cuando se usa la forma tú, ¿no? O sea, con un amigo o una amiga, por ejemplo, okay. Vamos a empezar mirando la forma de los mandatos formales primero, okay. Y lo que vamos a ver primeramente es que usan las conjugaciones, las mismas conjugaciones del subjuntivo, okay? Remember that when we talked about the subjuntivo, we used that opposite vowel rule, okay? Well, it's the same thing in los mandatos formales, okay? So if you can get down las conjugaciones del subjuntivo, well, they're the same as los mandatos formales. So you got that going for you. As you can see, con el verbo mandar, okay, un verbo regular AR, tenemos las vocales opuestas aquí, okay, para los mandatos. Okay, mande, manden. Y también, okay, hay un mandato para nosotros también, es mandemos. But it has that meaning more of saying like, let's go, let's watch Netflix, let's eat pizza. Okay, so that's like our command in the nosotros form that we would say. Okay, now what's the difference between like if they're using the same conjugation, the subjunctive and the command, how do you know if it's a command or not? Well, if it's a command, it's just going to be all by itself in the sentence, okay? And probably it'll have some exclamation points on it, okay? Like, coman la pizza, no? Okay? So it's going to be very direct and all by itself in the sentence. Whereas el subjuntivo always requires a trigger, okay? Like, yo quiero que ustedes coman la pizza. Okay? It's more of a softer request than a direct command, okay? So tone of voice can also have to do with that too. Okay, you can scream at someone with a mandato, like, coman la pizza, okay? Ahora, so estos son los mandatos formales, okay, la forma usted y ustedes. Ahora vamos a mirar la forma de tú, o los mandatos informales, okay? Ahora, ya the subjuntivo comes back into play here, okay? En la forma de un mandato negativo, okay? Hay dos categorías de mandatos, okay? Hay mandatos afirmativos, okay? Telling someone like what to do, like eat pizza, go to sleep, no? Read your book, okay? Esos son mandatos afirmativos, okay? Mientras que los mandatos negativos, okay, they're telling you what not to do, okay? No leas el libro, no comas la pizza, etc., etc., okay? Now, los mandatos de tú, okay, negativos, those follow the subjunctive rule, okay? We've got the we've got the opposite vowel rule going on here, okay? But, ¿qué pasa con el afirmativo? Okay? Aquí ya no parece el subjuntivo, okay? Viene de la forma de usted del presente de indicativo, okay? So, yo mando, tú mandas, usted manda, okay? There it is. Esa es el mandato, okay, informal de mandar, okay? Ahora, claro, en español siempre hay irregularidades, ¿no? Hay algunos mandatos que son irregulares. Son súper cortitos, okay? Son solo 2 o 3 letras, okay? Hay dos maneras de recordar estos mandatos.
Y uno es un refrán que yo aprendí en la escuela secundaria, que es di asve, pon salse, ten ven, start over again. Okay. Cuando yo estaba en escuela secundaria no existía todavía el refrán de Vin Diesel has ten ve, ponse. I cannot take credit for this. Fue otro profesor que yo no conozco, pero probablemente ustedes aprendieron esto también en escuela secundaria. Okay. Ven, di, sal, haz, ten, ve, ponse. Son los mandatos irregulares de tú. Okay. So which verbs are these referring to? Pues vamos a ver. Voy a poner la lista de estos mandatos aquí. Okay, ven, di, sal, haz, ten, ve, ponse. Okay. Y también puse la forma negativa de estos mismos verbos en la forma tú. Okay, just so that you can see them side by side. Ahora, ¿cuáles son estos verbos? Okay. Ven a mi casa. No vengas a mi casa. Es el verbo venir. Okay. Di tu nombre. No digas tu nombre. Es el verbo decir. Sal de mi casa. No salgas de mi casa. Es el verbo salir. Haz tu tarea. No hagas tu tarea. No es para hoy. Es del verbo hacer. Ten cuidado. No tengas cuidado. Es del verbo tener. Ve al médico si estás enfermo. No vayas al médico. No estás enfermo. Es del verbo ir. Pon el lápiz en la mesa. No pongas el lápiz en la mesa, por favor. Es del verbo poner. Y finalmente, sé simpático. No seas simpático. Es del verbo ser. ¿Ok? Así que practiquen estos verbos varias veces. Ahora, ¿qué pasa cuando... vamos a repasar brevemente. Okay. Esta es simplemente una tabla que organiza los mandatos. Okay. Con el verbo comer esta vez. Tenemos aquí el plus que es afirmativo, okay, y el menos que es negativo. So, para los mandatos formales, usted y ustedes, coman, no coman, okay, eso viene del subjuntivo, okay. Y los mandatos informales, okay, el afirmativo, recordemos que viene de la tercera persona singular del indicativo, come, okay. Y luego, aquí también, okay, el negativo de tú, no comas esa pizza, es mía. Okay. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que usar los pronombres? Like lo, la, los, las, me, te, le. Okay, where do those come into play? Okay. Now, hay una diferencia, okay, con el mandato afirmativo. Okay, so we're going to start with los afirmativos, like do this for me, eat the cheese, send me the letter. Okay, esos son afirmativos, ¿no? What do we notice here? Okay, estos pronombres, they're attached to the command. Okay, mándamelo, like el correo electrónico, por ejemplo. Okay, mándamelo. Y tenemos la misma fórmula que antes, okay, when we studied where to put the pronouns, siempre primero es el indirecto, okay, y el directo. So the person who the receiver, and the thing that you send or the thing that you say or whatever, okay, el directo, okay. Ahora, what about los negativos? Son diferentes, okay. ¿Qué pasa con los pronombres? Okay. Como vemos, okay, los pronombres están antes
del verbo, ¿ok? Y después del no. No me lo mandes, okay? So what happens here is that the affirmative commands are attached, okay? And the negative commands, the pronouns get sandwiched between the no and el verbo, okay? Ahora, vamos a practicar, okay? And we'll look at a couple of the examples with the accent marks that this talks about in a second, okay? Ahora, here you can pause the video and practice turning these into mandatos, and then also putting the objects into their pronoun form. Okay, so go ahead and pause the video and then come on back and we'll look at your respuestas. Okay. Okay, ahora vamos a mirar las respuestas, ¿vale? Así que primero, here we've got un mandato formal or informal. Es informal, okay, con el hijo. Okay, so we've got the verb traer that we need to use. Okay, tráeme el periódico. Okay, so here we've got affirmative command, attach the pronoun. Okay, and if we want to turn el periódico into a direct object pronoun, that turns into lo. Okay, bring it to me. That would become tráemelo. Okay. Otro. Señor Álvarez. So, aquí tenemos formal, ¿no? Print me your report. Imprimir. Okay, so opposite vowel for the formal commands. Imprímame su informe. Okay, or if we want to turn your report into a direct object pronoun, turns into lo. Okay, so imprímamelo, por favor. Okay. Students, save your work. Okay, mandato formal, plural, see? So save, guardar, opposite vowel, guarden su trabajo, okay? Or if we want to turn el trabajo into, again, a direct object pronoun, lo, guardenlo, okay? So all three of these are affirmative commands and they're attached, okay? Finalmente, estudiantes, aquí tenemos un mandato negativo, okay? Escribir, opposite vowel. No escriban su tarea en inglés. And if we want to turn la tarea into a direct object pronoun, no la escriban. And here, okay, it's negative, and the pronoun gets sandwiched between the no and the verb, okay? So what about those accents? ¿Qué pasa aquí? Let's look at imprimir, okay? Imprimir, okay, if I just have all by itself the verb imprima, okay, we hear the accent over la, I. Okay, we hear it, but we don't see it. It's invisible. Imprima, 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 okay? When I say imprímame, it's still there. It's just revealed once I put that pronoun there. And hey, I'm going to attach another one for fun. Imprímamelo. Well, guess what? The accent is still staying in the same place, all right? So just write it on there, okay? Same thing with guarden, okay? You hear it, guarden, guarden. It's there, it's just invisible, okay? Entonces, once you add a pronoun, then it gets revealed, okay? So just use that kind of trick to help you, okay, know when to write the accents, okay? It's just when it becomes the third to last or fourth to last syllable that it needs to be expressed, okay? Espero que esto ayude y nos vemos en otro video. Gracias, chicos. Adiós.